છે ક્યાં છે લાલાભાઈ? હા, અને અર્જુનભાઈ બંને આજરોજ અદાલત, બંને આરોપીઓ આજરોજ અદાલતમાં હાજર છે. તેમને ઓળખી કરણભાઈનો બનાવ મેં કંઈ જોયેલ નથી, અને તે વખતે મેં આ બંને આરોપીઓને જોયેલા નથી. ફર્સ્ટ ટાઈમ. બંને આરોપીઓને નજીકમાં ક્યાંક જોયેલા, નજીકમાં જોયેલા નથી. ફર્સ્ટ ટાઈમ. અત્યારેથી આ 1, 2, 3, 4th પેરેગ્રાફમાં છે ને, ત્યારબાદ 26/1 ના રોજ ત્યાંથી લઈ લો ને. તારીખ 26/1/2023 ના રોજ સવારના આશરે કલાક 8 વાગ્યાની આસપાસ હું જાગી પેલા 14 તારીખની બીપી આવી ગયું, એમનું પટ્ટી આપીને જવા દો. કઈ નહીં, ઠીક. ક્યાં બેઠા છે? તે સમયે એમને પૂછી જો તમે. પોલીસ બોલાવો ને, શું કેમ વાંધો નથી? તે સમયે બે અલગ ટીમ આવી હોય તો જાય ને. ઉસ્માનની ગોલ્ડન વીસી લખી છે. નેક્સ્ટ ડેટ વીસી થી લખ્યું છે અંદર. ગોલ્ડન બ્રિજની બાજુમાં આવે કાંકરા રસ્તા ઉપર ચોખ્ખું લખો, વીસી થી હાજર રાખવા. આખો રસ્તો ત્યાંથી વીસી કેટલા વાગે થાય છે? આપણે રેગ્યુલર વીસી બપોરે હોય છે ને. વીસી થી 2:45 કલાકે હાજર થાય. રસ્તા પર આવે દુકાને લાલાભાઈ વસાવ. આ ભાઈ કોણ છે? શું નામ છે? બારું કરણભાઈ વસાવાની સાથે ઉભેલા જોઈ, અને તે સમયે સાથે ઉભેલા જોયેલા જોઈએ, અને તે સમયે હું નાશ કરવા માટે નદીના પટમાં જતો રહ્યો, અને થોડી વાર પછી સંડાસ કરીને પરત આવતો હતો. તે સમયે ગોલ્ડન બ્રિજ ના ઉત્તર બાજુ ચોથા પિલર પાસે અર્જુનભાઈ વસાવા ઉભેલો હતો, અને તેણે મને કહ્યું કે આગળ નાનો ઉભેલ છે. તેને તું મારી પાસે મૂકો. તેને હા પાડી જતો રહ્યો, અને આગળ આવતો લાલાભાઈ ઉસ્માનની દુકાન આગળ ઉભેલ હોય જેથી મેં તેને કહ્યું કે પોલીસ પિલરની પાછળ ઉભેલી છે, અને તને બોલાવે છે. તેવી વાત કરીને હું મારા ઘરે નાહવા માટે જતો રહ્યો.
અને મારા ઘરે નાઈને હું ગોલ્ડન બ્રિજ પાસે પરત આવે તો મને જાણવા મળે કે કરણભાઈ જયંતિભાઈ વસાવાને તેના ખેતરમાં કોઈ માર મારેલ છે અને તેને દવાખાને લઈ ગયો અને થોડી વાર પછી મને જાણવા મળ્યું કે કરણભાઈ મરી ગયો છે. આ કરણભાઈ કોને મારે છે તેની મને ખબર નથી. આ કરણભાઈ મરણભાઈ તે દિવસે એક મિનિટ મારે છે તેની મને ખબર નથી. ફૂલ સ્ટોપ કરતા જ ઓકે. આ કરણભાઈ મરણભાઈ તે દિવસે હું સવારમાં ઠંડા જઈને પરત આવતો હતો ત્યારે કરણભાઈની ખેતરની સામે એને પૂછો તો ખરા આ જરા આસ્કીન યસ કે આવું કઈ થયું છે. એને રીતે લખાવ્યું છે પોલીસમાં જે દિવસે આ લાસ્ટ લાઈન આ તમે દિવસે મળી ગયો બીજા દિવસે પોલીસે બોલાવ્યો. The disputed land surrender number 488 of village Binpura, Taluka, Amur Jidda, Bharuch. વિલેજ ભીમપુરા Stands in the name of અબ્દુલ કાદર. yes, sir, Abdul Qadir Tafi, friend of complainant. yeah, it happens to be the friend of somebody. Now, sir, the complainant Basir Khan Madhe Khan Rana, as he is interested, as per his case, in the same land, he wanted to see that the entry in the revenue record be mutated in the favor of Mr. Khatri. And for that, the application was moved before the competent authority, Mamlatdar Amul. The date of the application or the copy of the application or the original is not being produced by the prosecutor. So when it was made, or whether it was made by whom, is still a question for which there is no explanation from the side of the prosecution. Furthermore, sir, as per the say of Mr. Rana, the complainant, the visit to the office of the circle inspector informed, and he came to know about this, that the papers are being forwarded to accused number 1 happens to be Deputy Mangas, Idara, in E Shaka, Idara branch. As per the say of the complainant, on 17/4/15, he, for the purpose of inquiry whether the application is being granted, sanctioned, accorded or not, met
Accused number 1. on 17/4/2015. 17/4/15. Hmm. He met accused number 1. And as per his say, the accused number 1 tried to avoid and replied in a vague way. It will be done, it will be done, it will be done. Thereafter, as per his say on 17/4/15, the first demand, the accused number 1 બીજા રૂમમાં લઈ જઈને ₹2500 ની માંગણી કરી અને એવું જણાવ્યું કે આપશો એટલે તમારું કામ થઈ જશે. That is what actually the say of the complainant and the case of the prosecution. The complainant gave assurance that you will get it tomorrow. But instead of waiting for the payment of the demanded money, complainant approached the HCB office of Bharuch and lodged the FIR. It is as the FIR is drafted in a usual way. I would just go through the relevant portion of the FIR. તારીખ 17/4/15 કલાક 17 થી કલાક 18 means the commencement from 17 5 વાગ્યાથી સાંજના 6 વાગ્યા. The relevant would be the second para, sir. અમોય અબ્દુલ કાદર ગુલામ અહેમદ ખત્રી જે મારા મિત્ર હોય તેઓના નામ ઉપર જમીન રાખેલ છે. જમીન મુજબ ભીમપુર ગામની સીમમાં આવેલ છે, જેનો સર્વે નંબર 498 છે. આ જમીન અમારા મિત્રને નામે કરવા સ્વરૂપ એક અરજી મામલતદાર કચેરી આમોદ ખાતે આપેલી હતી અને જે બાબત એન્ટ્રી પાડવાની હતી. So my submission would be, sir, the FIR itself discloses that the land, disputed land, was never in the name of the complainant. It was being purchased in the name of Khatri, that is what the say of the complainant, but in the revenue record and the register owner was not the complainant. And as such, the complainant has nothing to do with the disputed land. I would just draw your attention thereafter, but during the course of my submission, that it is brought on record that he was never authorized. He was never appointed as a public power of attorney. Even then, the complainant took the and initiate the proceeding. Now, sir, as per the say of, and as it is revealed from the FIR,
એક જ મિનિટ આપણે આરએસ પાટણિયા વાળાને બોલાવો. વકીલ શ્રી આર એસ કાપણવાડિયા. 1 મિનિટ સર. તમારે ક્લોઝિંગ હતું. ના સાહેબ, એટલે એમાં છે ને સાહેબ, ગુજરાત છે WC ક્લેમ યુનાઇટેડ સામે કર્યો છે. એ પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આપણે 2-3 દિવસની મુદત આપો તો રેકોર્ડ પર લાગ્યો છે. વીએસ સોની વાળી બેઠક. હાજી સાહેબ. 6 તારીખ. હાજી, બરાબર. યસ સર. As per the say of that, 17/4/15 ના રોજ અમે જાતે રૂબરૂમાં મામલતદાર કચેરીમાં બપોરના 3 વાગ્યાના સુમારે ધરા શાખાના નાયબ મામલતદાર હેમંતભાઈ એક્ટિવ નંબર 1 ને મળે અને મળી મારા મિત્ર અબ્દુલભાઈના નામે જમીનની એન્ટ્રીની અવસર આપવા બાબત વાતચીત કરેલી અને મને તેઓની ઓફિસમાંથી બીજા રૂમમાં લઈ જઈ મને જણાવેલ કે રૂપિયા 2500 મને આપો એટલે તમારું કામ થઈ જશે. તો મેં એમને જણાવેલ કે આજે એન્ટ્રી પાડી આપો એટલે કાલે તમને પાછી આપી દઈશ. તેમ જણાવતા તેઓએ આવતીકાલે 18ના રોજ પૈસા આપી દેવા જણાવેલ. So this is what actually that on 17th no money actually was paid. Money was never paid on 17th. On 17th, no money was paid. Yes, sir. 17/4 રોજ કોઈ પૈસાની લેવડ દેવડ થઈ. Only that first demand so called was made. And the promise and assurance was given that no, you will get it. You first see that the entry is made. I'll give you tomorrow. Instead of giving, this FIR was lodged. Now, sir, 1 minute, only 1 minute. now, sir, furthermore, it is there in the FIR, Hmm. which is most important because I have put the questions and I've challenged that the rating PI should first make the necessary inquiries about the complaint. ચોકસાઈ કરવી જરૂરી છે બાબતના મેં પ્રશ્નો પૂછે ને I will just draw your attention to at the proper stage. And that is the reason why these sentences are there in the FIR. Which sentence? Which sentence? I'm just reading. અમારે આ નાયબ મામલતદાર સાથે કાકા સાથે પૈસાની લેવડ દેવડનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. મારે તેઓની સાથે કોઈ ગુસ્સો માનાવટ નથી કે મારે કોઈ અંગાવટ દબાવટ પણ નથી. This is your reading from trapping officer's evidence. No, I am just from the FIR. Okay, નીચે last line. છેલ્લા 2 પાનું. કોઈ વ્યવહાર નથી કે દુશ્મનાટ નથી. Okay. So my submission would be why this? It is tried to be explained that the inquiry was made. That the filing or lodging of the FIR is not motivated. It is not because of any other reason.
So that is declared by the complainant. That is what I am submitting. એને એવું કહેતું છે કેમ એની પાસે કહેવડાવવામાં આવ્યું છે કેમ બટ ફોર ધીસ રીઝન કે અમે ચોકસાઈ કરેલી એટલે એને માટે એની પાસે લેવડાય આઈ એમ જસ્ટ અને મેં એટલા માટે જ પૂછ્યું કે યુ હેવ નોટ મેડ સો ઇન્ક્વાયરી આમાં કોઈ પૂછપરછ તમે કરી નથી અને ગાઈડલાઈન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલી છે એમાંય કોન્ટ્રાડિક્ટરી સ્ટેટમેન્ટ છે રેડિંગ પે કે હા આઈ ઓકે ના સો વોટ આઈ એમ સબમિટિંગ that the duty which is cast upon the investigating agency and which is not being discharged in a way which should have been speaks volumes and volumes. So it indicates that this is required. Okay. Now, sir, this is what actually the facts. Thereafter, the raid was carried out. And as your honor is quite aware of the fact that during the raid, what actually transpired, what actually happened. Met accused number 1. They had a formal talk on the table of the accused number 1. They left the table place and had been in the terrace, and it was thereafter handed over to accused number 2. And the